Hoy vengo a despertar del letargo de las escasez. No fuiste credo para sobreviver, fuiste edu para prosperar. Hey principios espirituales que activan la mente, ordenan la intención y alinean tu fe con la provisión. Esta noche no se trata de un objeto, se trata de una acción profética según tu sistema de creencias, lo que haces antes de dormir programa tu expectativa para mañana. Cuando combinas símbolo, palabra y decisión, abres una puerta en tu conciencia que antes estaba cerrada. El dinero no responde al miedo, responde a la dirección. La abundancia no persigue al que duda, persigue al que se posiciona. Hoy no estás llegando con superstición. Es estableciendo una señal interna de autoridad, diciendo mi descanso también produce mi fe también trabaja mientras duermo. Mi mente se alinea con el cielo antes de cerrar los ojos. Un acto simbólico no es magia, es mensaje. Cuando colocas algo bajo tu almohada, no estás comprando un milagro, estás declarando una expectativa. El ser humano no funciona solo por lógica, funciona por señales. Tu espíritu responde a lo que haces con intención. Desde tiempos antiguos, los símbolos han sido usados para activar estados internos arcos, alters e sit monedas pan, no porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque la acción comunica al interior que algo ha sido alineado. Cuando tomas tres monedas y las colocas debajo de tu almohada, estás diciendo con tu cuerpo lo que tu boca necesita aprender a decir. Estoy listo para recibir, estoy dispuesto a creer, estoy preparado para cambiar mi relación con el dinero. La expectativa es un lenguaje espiritual, donde no hay expectativa, no hay movimiento. La mente necesita una imagen en una referencia concreta para salir del ciclo de la cuella. Muchos oran por provisión pero duermen con la mentalidad de carencia. La almohada es el lugar donde reposa la cabeza, y la cabeza es el centro de decisiones, pensamientos y planes. Al poner algo allí, estás enviando una señal al sistema interno de que tu pensamiento sobre el dinero está siendo reprogramado. No es la meta la que transforma, es la conciencia que se despierta a través del gesto. Hay personas que dicen creer, pero nunca hacen nada diferente. El acto simbólico rompe la pasividad, te obliga a mover, a preparar el espacio, a tomar un objeto, a decidir un momento. Es movimiento sencillo rompe la inercia del alguien de ahí. La fe no es solo una idea, es una postura. Cuando ejecutas una acción con intención, tu cerebro empieza a buscar oportunidades coherentes con esa acción, empiezas a ver posibilidades donde antes solo veías limites. Empiezas a pensar en soluciones en lugar de excusas. El símbolo se convierte en un ancla mental que recuerda tu decisión cada vez que apoyas la cabeza. Tres monedas no hablan de cantidad, hablan de enfoque. Tres es un número de testimonio de confirmación de estructura. No se trata de que antepones, sino de que estás declarando. Estás diciendo mi descanso no es haida, es estrategia, mi noche no es pie raidada, es preparación, mi sueño no es escape, es siembra. El acto te incita a asociar reposo con provisión en lugar de asociarlo con miedo. Muchas personas duermen preocupadas, y la preocupación es una oración invertida. Este gesto transforma la ansiedad en expectativa. Cuando haces algo con intención espiritual, ordenas tu diálogo interno. Antes de dormir, tus pensamientos se quedan trabajando. Si te acuestas con coherencia, te levantas con coherencia. Si te acuestas con visión, te levantas con dirección. El acto simbólico crea una pausa sagrada antes del sueño. Te obliga a detenerte y a declarar algo distinto de lo que has vivido. Te separa del automatismo del de y te coloca en un espacio de conciencia. Ya no duermes como víctima, duermes como alguien que espera resultado, y el símbolo también confronta la culpa. Hay quienes sienten que no merecen prosperar. Hacer un acto consciente por la provisión rompe es castigo interno. Es una manera de decir, no me niego más, no me saboteo más, no me escondo más. El simple hecho de tomar las monedas y colocarlas es un acto de permiso. Te autorizas a esperar algo bueno. La expectativa sana no es codicia, es alineación. No espiando exceso, estás aceptando flujo. Es tipo de gesto entrena al espíritu en disciplina suave. No es un ritual vacío si va acompañado de palabra y enfoque.
Es una práctica que incita al corazón a confiar y a la mente a visualizar la abundancia no liga primero al bolsillo, liga primero al pensamiento, y el pensamiento se moldea con actos repetidos. Cada noche que haces algo distinto, tu interior prende una nueva neva, no estoy atrapado, no estoy estancado, no estoy limitado, estoy en proceso. El acto simbólico también rompe la idea de que todo depende solo del esfuerzo físico. Enseña que hay dimensions invisibles que responden a la actitud. No elimina el trabajo, pero cambia la forma en que trabajas. Ya no trabajas desde el miedo, trabajas desde la expectativa. Ya no persigues dinero como esclavo, lo atraes como resultado. El símbolo no reemplaza la acción diaria, la dirige. Te recuerda que tu vida financiera no es un accidente, es una construcción consciente. Cuando algo pequeño se hace con significado se vuelve poderoso, no por el objeto, sino por la alineación. El acto bajo la almohada se convierte en un recordatorio nocturno de que tu historia puede cambiar, de que tus patrons pueden romperse, de que tu mente puede renovarse. Y cuando la mente cambia, la forma de decidir cambia. Cuando la forma de decidir cambia, la dirección cambia. Cuando la dirección cambia, los resultados cambian. La noche no es solo un espacio para descansar el cuerpo, es un territorio donde se reescriben patrones mentales. Mientras duermes, tu mente sigue trabajando, organizando recuerdos, reforzando creencias y preparando reacciones para el día siguiente. Por eso lo tolatimo que piensas antes de cerrar los ojos tin mispaso de lo que imaginas. La mente en es umbral entre vigilia y sueño. Es altamente receptiva, no discute, no analiza, no se defiende, simplemente recibe. Si entras a la noche cargado de temor, de quilla y de frustración, es material se convierte en la semilla de tu mañana, pero si entras con intención, con una imagen distinta y con una expectativa clara, estás sembrando un nuevo programa interno. Programar no es manipular, es dirigir. Todos programan su mente, conscientemente o no. Algunos lo hacen con noticias negativas, con conversaciones tóxicas, con recuerdos de fracaso. Otros deciden hacerlo con palabras. Se embolos y pensamientos alienados con lo que dicen ver manifestado. La noche amplifica aquello que recibe por el ruido del día se apaga. Ya no hay distracciones, ya no hay presas, ya no hay voces externas, solo cuidas ti y tu diálogo interno. Por eso es tan importante que haces en ese momento. No es un acto místico, es un principio psicológico y espiritual. Lo que se deposita en la mente antes del se fortalece durante el sueño. Cuando una persona se acuesta pensando que mañana será igual que hoy, su mente se acomoda a esa expectativa. No busca salidas, no crea rutas nuevas, no se abre a ideas distintas. Pero cuando alguien se acuesta con una señal diferente, con una acción consciente que dice algo nuevo está encaminado, su mente comienza a buscar coherencia con esa declaración. Empieza a generar ideas, a percibir oportunidades, a romper asociaciones viejas. La noche se convierte en un laboratorio interno donde se mezclan intención y reposo. La programación mental nocturna también sana la relación con el tiempo. Muchas personas sienten que la noche es perdida, que dormir es improductivo, que solo el esfuerzo constante genera resultados, pero el descanso es una fase activa del proceso interno. El cuerpo se repara y la mente se reorganiza. Cuando introduces una intención clara antes de dormir, transformas el descanso en una etapa de alineación. Ya no es haida del problema, es preparación para la solución. La mente aprende a asociar sueño con claridad, no con evasión. Hay una diferencia entre dormir cansado y dormir enfocado. Dormir cansado es rendirse ella, dormir enfocado es ser ella con dirección. En el primer caso, el pensamiento se queda atrapado en lo que falta. En el segundo se orienta hacia lo que puede venir. La programación mental nocturna no niega la realidad, pero la reinterpreta. No dice no tengo, dice estoy en transición. No dice esto no funciona, dice esto se está reorganizando. Es cambio de narrativa interna produce un cambio en la manera de actuar al despertar. La mente busca congruencia. Se recibe una instrucción interna de abundancia, empieza a generar comportamientos acordes. Puede ser una idea nueva,
Una decisión distinta, una palabra mejor dicha, un contacto que se aprovecha, una oportunidad que antes se ignoraba. No aparece de forma mógica, aparece de forma coherente. Por eso la noche es estratégica, no porque traiga dinero por sí sola, sino porque ajusta el mapa interno con el que interpretas el mundo. También hay un efecto emocional profundo. Irse dormir con esperanza reduce la ansiedad. La ansiedad es una señal de que la mente no ve salida. La expectativa es una señal de que la mente se abre a posibilidad. Cuando cada noche se repite un acto de intención, el sistema nervioso aprende a relajarse. Ya no se duerme con miedo el mañana, se duerme con preparación para el mañana. El descanso se vuelve restaurador no solo físico sino emocional. La programación mental nocturna rompe el ciclo de pensamientos automáticos. Durante el día, muchos pensamientos surgen sin permiso. Son viejas frases, viejos miedos, viejas conclusiones. En la noche, te decides qué pensamiento entra con fuerza. Es un momento de autoridad interna. No estás inmerso de lo que pasa. Estás tomando control de lo que se procesa. Es control no es rigidez, es intención. No estás negando el cansancio, estás dando dirección. Adams, la noche conecta con la imaginación. En ese estado, la mente visualiza con más facilidad. Las imágenes internas tienen más impacto que las palabras. Cuando se introduce un símbolo, una acción o una imagen antes de dormir, esa imagen se integra al sistema de creencias. No es queda como una idea externa, se vuelve parte del paisaje interno. Y lo que se vuelve paisaje interno termina influyendo en decisiones externas. No es casual que muchos cambios importantes comienzan con una nueva forma de pensar al final del día. La persona que aprende a ser la jornada con propósito deja de ser esclava de la rutina, empieza a ver el tiempo como aliado, no como enemigo. Empieza a entender que cada noche es una oportunidad de reconfigurar su enfoque. No cambia su vida en una sola noche, pero cambia la forma en que se enfrenta a la vida cada mañana. Programar la mente en la noche es sembrar en silencio. No hay aplausos, no hay testigos, no hay resultados inmediatos visibles, pero hay transformación interna. Why toda transformación visible primero fue invisible. La persona que se disciplina en ese momento íntimo entrenando su percepción, esperar algo distinto, a pensar distinto, a decidir distinto. Y cuando el día liga, ya no liga vacío, liga cargado de intención acumulada. La fe no es un sentimiento interno que se queda oculto en la mente, es una fuerza que busca expresión. Cuando la fe permanece solo como pensamiento, se debilita. Cuando se convierte en intención visible, se fortalece. La intención visible es la manera en que el interior se traduce en exterior. No basta con decir creo, porque la mente necesita ver lo que cree. La fe se activa cuando encuentra una forma concreta de manifestarse en acción. Por eso, cada vez que una persona realiza un gesto alineado con lo que espera, su sistema interno se ordena alrededor de esa expectativa. La intención sin forma se disuelve fácilmente. Hoy se piensa una cosa, mañana otra. Pero cuando la intención se vuelve visible, se vuelve memorable, el cuerpo recuerda lo que es, no solo lo que piensa. Al realizar una acción con propósito, se establece una coherencia entre pensamiento, emoción y conducta. Esa coherencia es la base de la fe práctica. No se trata de convencer al mundo, se trata de entrenar el interior. La intención visible no es para demostrar a otros, es para enseñarse a uno mismo en que se está creando realmente. Hay personas que confunden fe con deseo. Decir es esperar sin moverse. Creer es mover según lo que es espera. Cuando la intención se vuelve visible, el deseo deja de ser pasivo. Se convierte en una postura activa frente a la realidad. La persona ya no está simplemente soñando con un cambio. Está creando un espacio mental para que ese cambio sea posible. El acto visible le dice a la mente esto no es fantasía, es una dirección. La fe se mueve cuando hay un punto de contacto con lo cotidiano. Se queda en el ámbito abstracto, no transforma hábitos, pero cuando se traduce en un gesto concreto, comienza a influir en decisiones diarias.
is gesto se vuelve un recordatorio constante de la expectativa que se ha adoptado. Cada vez que se repite, refuerza una narrativa interna distinta. Ya no se vive solo reaccionando a lo que falta, se empieza a vivir anticipando lo que puede llegar. La intención visible también rompe con la doble vida interior. Muchas personas dicen creer una cosa, pero actan en como si creyeran otra. Esa incoherencia genera frustración porque el interior y el exterior no se alinean. Cuando la intención se hace visible, se produce un ajuste. Il pensamiento deja de ser vago y se vuelve específico. La fe deja de ser general y se vuelve dirigida. En lugar de esperar algo bueno, se empieza a esperar algo concreto. Es cambio de enfoque tiene un efecto directo en la manera de percibir oportunidades. El cerebro responde mejor si als que a palabras abstractas. Una acción repetida con intención crea un circuito nuevo. Y circuito se asocia con expectativa, no con miedo. De esa manera, a la fe deja de ser solo un concepto espiritual y se convierte en un hábito mental. El hábito es lo que sostiene la creencia cuando las emociones fluctúan. No siempre se siente esperanza, pero si puede mantener una práctica que recuerda la dirección elegida, la intención visible también disciplina el tiempo. No se trata solo de pensar en el futuro, sino de dedicar un momento específico a declarar una postura. Ese momento se convierte en un espacio de gobierno interno. La persona deja de ser arrastrada por el cansancio del día y toma control del cierre de su jornada. Esa disciplina no es religida, es consciente. Es una manera de decir mi vida no es solo lo que sucede, es lo que decido interpretar y construir. Cuando la fe se expresa en acción, cambia la relación con el fracaso, ya no se ve como prueba de incapacidad, sino como parte del proceso. La persona que tiene una intención visible no abandona fácilmente, por su práctica diaria le recuerda su dirección. Aunque un día no vea resultados, su acción le mantiene alineado con su expectativa. La fe deja de depender del resultado inmediato y se apoya en la constancia. La intención visible también sana la relación con el esfuerzo. Muchas personas se cansan porque sienten que trabajan sin sentido. Cuando hay una intención clara, el esfuerzo adquiere significado. Ya no es solo desgaste, es inversión. El gesto pequeño pero con conciencia se vuelve un símbolo de persistencia. No se trata de la magnitud del acto, sino de su coherencia con lo que se cree. Este tipo de coherencia genera paz interior, porque elimina la sensación de estar dividido entre lo que es queer y lo que es hace. La fe que se mueve no es impulsiva, es dirigida. No acta por desesperación, acta por alineación. La intención visible no fuerza resultados. Prepara el terreno interno para reconocerlos cuando aparezcan. Es una forma de entrenamiento espiritual y mental. Cada acto consciente educa al corazón para esperar sin ansiedad y a la mente para buscar sin miedo. Cuando una persona aprende a expresar su fe en gestos simples, su vida cotidiana se llena de significado. Lo pequeño deja de ser insignificante y se convierte en sedal. Cada acción se vuelve un mensaje interno. No estoy estancado, estoy en movimiento. No estoy vacío, estoy en proceso. No estoy esperando al azar, estoy caminando con dirección. Esa narrativa interna es la que poco a poco transforma la manera de ver el dinero, el trabajo, las oportunidades y el futuro. La intención visible convive la fe en algo vivido, no solo pensado ya, no es una idea que se repite, es una práctica que se encarna. Y cuando la fe se encarna deja ser y se vuelve experiencia, la persona ya no solo cree que puede cambiar su realidad, empieza a actuar como alguien que está en transición hacia una nueva forma de vivir. La provisión no es un evento aislado, es una consecuencia. No aparece al azar ni responde únicamente al deseo, sino a una alineación interna que se expresa en decisiones conscientes. La obediencia consciente no es sumisión ciega, es comprensión aplicada, es la capacidad de reconocer una dirección y actuar conforme a ella, aunque todavía no se ve el resultado. Cuando una persona aprende a obedecer desde la conciencia, su relación con la provisión cambia, porque deja de vivir desde la reacción y empieza a vivir desde la coherencia. La obediencia inconsciente repite patrones.
La obediencia consciente los transforma. Muchas personas siguen rutinas heredadas sin preguntar sizes rutinas, las acercan a lo que necesitan o las mantienen donde estén. La obediencia consciente implica observar qué pensamientos gobiernan las acciones y decidir si esos pensamientos son útiles o limitantes. Cuando se elige actuar de acuerdo con una nueva comprensión si abre un camino distinto, la provisión no sigue al impulso, sigue la dirección. Hay una diferencia entre hacer cosas y obedecer con intención. Hacer cosas puede ser solo movimiento. Obedecer con intención es movimiento con significado. Cuando una acción se realiza desde una convicción clara, se vuelve un punto de orden interno. Es orden genera estabilidad emocional y claridad mental. La mente deja de dispersarse en mil direcciones y se enfoca en una sola línea de avance. La provisión flui mejor donde hay orden, porque el orden reduce el desperdicio de energía. La obediencia consciente también corrige la relación con el sacrificio. Muchas personas creen que obedecer implica perder, renunciar o sufrir. En realidad implica priorizar. No se trata de dejar todo, sino de elegir qué tiene más peso. Cuando se obedece una dirección interna correcta, se empieza a decir no a lo que drena y si a lo que construye. Y esa lesión inconsciente cambia el curso del tiempo y del esfuerzo. La provisión no siempre liga como dinero inmediato, a veces liga como una decisión que evita una pérdida futura. Obedecer con conciencia también confronta la resistencia interna. Hay espíritus que parecen normales, pero que sostienen escasez, gastar sin pensar. Hablar desde el miedo, actuar desde la urgencia. La obediencia consciente cuestiona esos hábitos, no desde la culpa, sino desde la claridad. La persona empieza a notar que ciertas acciones la alejan de lo que dice, aunque sin si modas elegir distinto al principio. Porque rompe familiaridades, pero es dolor es señal de cambio. La provisión sigue la obediencia consciente, porque la obediencia crea rutas. Cuando una persona se mueve según una dirección interna alineada con crecimiento empieza a encontrarse con escenarios coherentes. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque su forma de moverse en el mundo es distinta, habla distinto, decide distinto, se expone distinto. La provisión es el resultado de una serie de microdecisiones alineadas, no de un solo acto espectacular. La obediencia consciente también libera la culpa asociada al dinero. Hay quienes sienten que recibir es individuo o que prosperar es traicionar valores. Cuando la obediencia se entiende como alineación y no como castigo, esa culpa se disuelve. La persona aprende que recibir no es robar, es responder. No está tomando algo que no le corresponde, está caminando hacia lo que su nueva mentalidad permite. La provisión no es premio por portarse bien, es consecuencia de vivir en coherencia con una nueva narrativa interna. Además, la obediencia consciente fortalece la paciencia. No porque incida esperar pasivamente, sino porque incida a sostener una dirección sin desesperarse. La persona deja de medir todo por resultados inmediatos y empieza a evaluar por alineación. Si pregunta, esto que hago hoy está en línea con lo que man ana, y esa pregunta constante organiza la conducta, y cuando la conducta se organiza, el flujo de recursos se vuelve más estable. La obediencia consciente también rompe la ilusión del control absoluto, enseña a confiar en procesos. No solo en esfuerzos, no todo depende de la fuerza, pero si la dirección. Cuando alguien se obsesiona con controlar cada resultado, se agota. Cuando se enfoca en obedecer una dirección clara, se libera. La provisión fluye en un sistema que no está en guerra consigo mismo. Obedecer con conciencia no significa no cuestionar, significa elegir después de comprender. La persona observa su realidad. Reconoce que no está funcionando y decide actuar distinto. Esa decisión no siempre se amoda, pero es coherente. Y la coherencia interna genera paz. La paz reduce la ansiedad reduce la confusión reduce los errores. De esa cadena nace una relación más sana con el dinero y con las oportunidades. La provisión sigue la obediencia consciente porque la obediencia construye carácter, while carácter sostiene lo que liga.
Muchas personas piden cambio, pero no cambian su estructura interna. Cuando algo nuevo llega, no saben administrarlo, lo pierden o lo sabotean. La obediencia consciente prepara el terreno no solo entre también mantiene enseña a recibir sin miedo y a usar sin culpa. Cuando una persona aprende a obedecer una dirección interna de crecimiento, su identidad cambia. Ya no se ve como alguien que lucha contra la vida, sino como alguien que camina con propósito. Esa identidad influye en si mo negocia mo trabaja, mo se presenta, si mo habla. La provisión responde a esa identidad, no hay una fórmula externa, no es la acción aislada la que produce fruto, es la coherencia sostenida. La obediencia consciente también transforma la manera de interpretar los obstáculos, ya no se ven como castigos, sino como ajustes. La persona aprende a preguntarse qué necesita modificar en lugar de rendirse. Esa postura genera resiliencia. While la resiliencia es un imán para oportunidades porque mantiene a la persona en movimiento, no se queda paralizada por un error, se reposiciona. Cuando la provisión se entiende como respuesta a la obediencia consciente, deja de ser un misterio inalcanzable, se vuelve un proceso comprensible. No depende de suerte ni de favoritismo, depende alineación. Cada vez que alguien acta de acuerdo con una nueva comprensión, forles es proceso, y con el tiempo esa forma de vivir crea un patrón distinto, menos reacción, más dirección, menos caos, más orden, menos miedo, más claridad. El descanso no es una pausa improductiva, es una estrategia que reorganiza la mente y el cuerpo para producir mejor. La cultura de la urgencia hace adu que solo ve lo que se hace en movimiento, pero ignora que sin reposo el movimiento pierde dirección. Cuando una persona no descansa con propósito, trabaja desde el desgaste. Cuando descansa con intención, trabaja desde la claridad. El descanso estratégico no es haida de la responsabilidad, es preparación para asumirla con mayor lucidez. Dormir no apaga la vida interior. La ordena, mientras el cuerpo se detiene, la mente precisa, clasifica, integra, las emociones se acomodan, las experiencias se archivan, las ideas se reorganizan. Si el día estuvo lleno de presión, el descanso sin enfoque solo perpetua la tensión. Pero cuando el descanso se convierte en una práctica consciente, se transforma en un espacio de alineación. No se trata solo de cerrar los ojos, se trata de cerrar ciclos mentales que no deben acompañar al de la siguiente. El descanso como estrategia cambia la relación con el tiempo. En lugar de vivir en una carrera constante, la persona aprende a respetar los ritmos internos. Reconoce que hay momentos para sembrar y momentos para dejar que las semillas se hacen. Esa comprensión evita decisiones impulsivas, porque no se acta desde la fatiga, sino desde la recuperación. Muchas malas decisiones nacen del cansancio, no de la falta de capacidad. Cuando el descanso se valora, se reduce el margen de error. Hay un tipo de pobreza que no viene de la falta de recursos, sino del agotamiento. La mente cansada no ve oportunidades, solo amenazas. El cuerpo agotado no ejecuta bien lo que la mente imagina. El descanso estratégico rompe el ciclo, devuelve perspectiva, lo que durante el día parecía un problema insoluble. Después de un reposo enfocado se ve como un desafío manageable, no porque ha cambiado la situación, sino porque ha cambiado el estado interno desde el que se observa. Descansar con intención también educa la disciplina. No es dejarse sin conciencia, es decidir que en mopar. Esa decisión fortalece el dominio propio. La persona ya no es esclava del exceso de estímulos ni de la ansiedad por producir. Aprenda a decir ahora me detengo para volver mejor. Esa postura no debilita la productividad, la sostiene. El que nunca se detiene termina funcionando por inercia, detiene con propósito renueva su dirección. El descanso estratégico sana la relación con el valor personal. Muchas personas se sienten valiosas solo cuando están haciendo algo, cuando paran se sienten inútiles. Ese pensamiento crea una dependencia del esfuerzo constante. Al aprender a descansar con intención, se rompe esa asociación.
El valor ya no está en el desgaste, sino en la coherencia. La persona si permite existir sin producer en ese momento eso reduce la culpa. La culpa consume energía que podría invertirse en creatividad. El reposo consciente también afecta la forma de planear. Una mente saturada planea des la urgencia, no desde la visión. En cambio, una mente que ha descansado puede anticipar, organizar, priorizar. Empieza a distinguir entre lo importante y lo inmediato. Esa distinción es clave para una vida más ordenada. No todo lo urgente es esencial. Why no todo lo esencial grita. El descanso crea el silencio interno necesario para escuchar lo que realmente importa. Además, el descanso como estrategia ensayo a confiar en procesos. No todo se resuelve en un día. Hay ideas que maduran mientras se duerme. Hay solutions que aparecen cuando la presión se libera. La mente tiene recursos que solo se activan cuando no está forzada. La creatividad no responde bien al estrés continuo, responde al espacio. Por eso el descanso no es vacío, es terreno fértil para nuevas conexiones internas. El reposo estratégico también transforma la relación con el miedo. El miedo se intensifica cuando no hay pausa. La persona cansada interpreta como amenaza. Al descansar con intención, el sistema nervioso se regula. El cuerpo sale del modo de supervivencia y entra en modo de restauración. En ese estado, la percepción se vuelve más amplia. No se vive solo reaccionando, se empieza a responder. La respuesta es consciente. La reacción es automática. Cuando el descanso se integra como parte del camino hacia la prosperidad, se rompe la idea de que solo el sacrificio extremo produce resultados. La persona aprende que la constancia es más importante que la extenuación. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. El descanso estratégico sostiene esa calidad. Permite evaluar lo que se está haciendo y corregir sin desesperación. La corrección a tiempo evita pérdidas mayores. El reposo con propósito también influye en la manera de hablarse a uno mismo. Durante el día, el diálogo interno puede ser duro, exigente, crítico. En el descanso, el diálogo puede suavizarse. La persona aprende a ser el día sin condenarse. Reconoce lo que hizo y lo que no, pero sin violencia interior. Esa amabilidad interna no es debilidad, es estabilidad. Un sistema interno estable produce decisions más firmes. El descanso estratégico no elimina el esfuerzo, lo ordena. No quita responsabilidad, la redistribuye. Ansiga que momentos para actuar y momentos para integrar. Esa alternancia crea equilibrio. Sin equilibrio, cualquier logro se vuelve frágil. Con equilibrio, lo que se construye tiene raíces. La persona deja de vivir en picos de energía y caídas abruptas y empieza a moverse en un ritmo más sostenible. Cuando alguien aprende a descansar como parte de su estrategia de vida, su relación con los resultados cambia. Ya no mide todo por velocidad, sino por dirección. Entiende que avanzar no siempre es correr, a veces es detenerse para remediar el camino. Esa comprensión transforma la ansiedad en paciencia activa. No es resignación. Es espera con propósito. El descanso deja de ser tiempo perdido y se convierte en una inversión invisible. El reposo estratégico también redefine la idea de éxito. El éxito ya no es solo producir sin parar, es sostener lo producido sin romperse. La persona aprende a cuidarse para cuidar lo que construye. Es cuidado no es egoísmo, es sabiduría. Porque nadie puede administrar bien lo externo se descuida lo interno. El descanso se vuelve entonces una herramienta de orden, no un lujo. Cuando el descanso se vive así, se convierte en un aliado. No se teme el silencio, se usa, no se hay del reposo, se planifica. La persona ya no se abandona a la noche, se entrega a ella con intención, la en acto, la mente aprende que no todo depende de la fuerza, sino también de la coordinación cuando el cuerpo se quieta y el interior se reorganiza. Los símbolos no hablan al razonamiento, hablan a la parte profunda de la mente donde se forman las creencias. El subconsciente no aprende principalmente por argumentos, aprende por imágenes, repeticiones y asociaciones. Por eso lo que se ve, se toca y se hace con intención de una la más fuerte que lo que solo se piensa. Un símbolo es un lenguaje comprimido.
En un solo gesto contiene una idea completa. No necesita largas explicaciones porque su función no es convencer, sino en sí or al interior una nueva manera de percibir. El subconsciente trabaja por patrons, registra lo que se repite y lo convierte en normal. Cuando un símbolo se introduce en la rutina, comienza a crear una nueva normalidad interna. La persona no solo piensa en recibir, empieza a asociar ciertos actos con apertura, con posibilidad, con flujo. Esa asociación es más poderosa que una frase dicha una vez. Es una pedagogia silenciosa, sin darse cuenta. La mente aprende que no todo es pie radida, que no todo es limite, que existe un espacio para la expectativa. Los símbolos funcionan porque reducen la resistencia. La mente consciente suele discutir, analizar, dudar. El subconsciente, en cambio, la presenta de forma constante y coherente. Cuando se usa un símbolo con intención, no se entra en debate interno, se entra en práctica, y la práctica repetida crea familiaridad. Lo que antes parecía extraño empieza a sentirse posible, lo que antes parecía lejano empieza a sentirse cercano. El símbolo se convierte en un puente entre lo que se dice y lo que se cree posible. Adams, el símbolo conecta emoción con idea. No es solo un objeto, es una experiencia. Tocar, ver y colocar algo activa la memoria emocional. Esa memoria no se guarda como un concepto abstracto, se guarda como sensación, while las sensaciones son las que guían en muchas decisiones. Una persona puede decir que quiere prosperar, pero si su sensación interna es de miedo, actuar desde la defensa. Cuando el símbolo se asocia con calma, esperanza o expectativa, esa emoción empieza a compadre la idea de provisión. La mente deja de relacionar el dinero solo con tensi y empieza a relacionarlo con posibilidad. El subconsciente también aprende por ritualidad. No en el sentido vacío de costumbre, sino en el sentido de orden, un acto que se repite en el mismo momento del día, con el mismo propósito, crea un marco interno. Es marco dice que algo importante. No importa si el acto es pequeño, lo importante es que es constante. La constancia convierte el símbolo en un maestro silencioso. Cada repetición refuerza el mensaje. Estoy en un proceso distinto. Estoy reescribiendo mi relación con esto. Los símbolos también ayudan a concretar lo invisible. La abundancia es una idea abstracta, difícil de imaginar cuando se ha vivido en escasez. El símbolo lo vil visible una forma sencilla, no muestra el resultado final. Pro muestra una señal. Esa señal es suficiente para que la mente empiece a trabajar con una nueva imagen. Cuando cambia la imagen interna, cambia la manera de interpretar la realidad. La persona ya no solo ve creencias, empieza a ver posibilidades. Hay una relación directa entre símbolo y vida, y el símbolo no es un fin, es un inicio. Cada vez que se repite el gesto simbólico, se refiere a un vida mental, esperar algo mejor, pensar distinto, hablar distinto. Ese vida mental se traduce luego en hechos vidos prácticos. La persona cuida más lo que tiene, toma decisiones más conscientes, evita sabotearse, no porque el símbolo lo obligue, sino porque su mente ha sido entrenada a percibir valor donde antes solo veía falta. El subconsciente también necesita permiso. Muchas veces la escasez no es solo externa, es interna. Hay una idea profunda de que no se merece, de que no se puede, de que no es para uno. El símbolo acta como una forma de autorización interna al realizar el gesto. La persona está diciendo sin palabras, puedo esperar algo distinto. Es permiso es crucial. Sin él, incluso cuando le llega una oportunidad, se rechaza o se pierde. El símbolo abre la puerta antes de que llegue la visita. En este proceso, el símbolo no reemplaza la responsabilidad. No cuida la necesidad de trabajar planear o decidir. Lo que es cambiar el clima interno en el que esas acciones ocurren. Ya no se trabaja solo por miedo, se trabaja con dirección. Ya no se planea solo para sobrevivir, se planea para avanzar. Y el símbolo prepara el terreno psicológico para una conducta más alineada con crecimiento. También hay un efecto de memoria. El subconsciente recuerda mejor lo que está ligado a una acción física. Un pensamiento aislado se olvida, un gesto repetido se graba.
Por eso los símbolos han sido usados durante siglos para enunciar valores, identidades y expectativas, no porque el objeto tenga poder, sino porque la mente humana responde a lo que puede representar. Lo invisible necesita una forma para ser integrado. Con el tiempo, el símbolo deja de ser algo externo y se vuelve una referencia interna. Ya no es necesario el objeto para recordar la idea, porque la idea ha sido instalada. La persona empieza a pensar diferente incluso sin darse cuenta. Cambia su manera de hablar, su manera de reaccionar, su manera de imaginar el futuro. El símbolo ha cumplido su función en sí, o al subconsciente una nueva narrativa. Cuando el subconsciente aprende a recibir, la conciencia se alinea. Ya no hay una lucha constante entre lo que se dice y lo que es posible. Y esa coherencia es la base de una transformación real, no es un cambio superficial, es un cambio de estructura interna. El símbolo no produce dinero por sí mismo, pero produce una mente capaz de manejarlo, esperarlo y reconocerlo. El símbolo se convierte en un maestro silencioso que trabaja mientras la persona vive su día. No grita, no discute, no obliga. Simplemente repite un mensaje hasta que el mensaje se vuelve normal. O cuando algo se vuelve normal en la mente, empieza a reflejarse en las decisiones. Y cuando las decisiones cambian, el rumbo cambia. El símbolo habrá cumplido su tarea en sí al subconsciente abersa una nueva forma de recibir. Yeah. La gratitud no es una emoción pasiva, es una postura activa frente a la vida. No consiste solo en decir gracias, sino en reconocer valor donde antes solo se veía carencia. Cuando una persona aprende a agradecer, cambia el lente con el que interpreta su realidad. Es cambio de percepción tiene efectos directos en la manera en que se relaciona con el dinero, con las oportunidades y con los recursos. La gratitud no crea riqueza por sí misma, pero crea un estado interno que permite administrarla, reconocerla y sostenerla. La mente enfocada en la falta vive en alerta constante, todo parece insuficiente, todo parece tarde, todo parece poco. Es estado genera decisiones impulsivas, gastar por ansiedad, rechazar oportunidades por miedo, trabajar sin dirección por desesperación. La gratitud interrumpe el ciclo. Al reconocer lo que sí está presente, el sistema interno se calma. Cuando se calma, la percepción se amplía. Lo que antes no se veía comienza a notarse una idea útil, una persona clave, una posibilidad pequeña que puede crecer. Agradecer no es negar los problemas, es reordenar la atención. La atención es un recurso limitado, donde se coloca y se invierte energía. Cuando toda la atención está puesta en lo que falta, se pierde la capacidad de ver lo que puede multiplicarse. La gratitud mueve la atención hacia lo que existe, y lo que se siente de desarrollarse, no porque se atraiga mágicamente, sino porque se queda major, se usa major y se aprecia más. Ese uso consciente transforma lo poco en suficiente y lo suficiente en base para algo mayor. La gratitud también corrige la relación emocional con el dinero. Para muchos el dinero está asociado con estrés, culpa o miedo. Se convierte en un tema cargado de tensión. Cuando se introduce la gratitud, esa carga emocional se suaviza. El dinero deja de ser solo un símbolo de preocupación y empieza a verse como una herramienta. La persona ya no se reúne con él desde la urgencia, sino desde el reconocimiento. Eso cambia la forma de recibirlo y de gastarlo. Se vuelve menos compulsivo y más consciente. Además, la gratitud fortalece la autoestima financiera. Hay quienes creen que no merecen prosperar. Esa creencia no siempre es consciente, pero se manifiesta en decisiones que sabotean, no cobrar lo justo, rechazar mejoras, conformarse con menos. Agradecer lo que sí tiene es una manera de reconocer que algo bueno ya está en manos. Es reconocimiento envía un mensaje interno. Puedo recibir sin culpa. Es permiso interno es clave para que el flujo no se bloquee cuando aparece una oportunidad. La gratitud también tiene un efecto social. Las personas agradecidas generan vínculos más sanos, reconocen el aporte de otros, valoran lo que reciben, cuidan las relaciones. Hay muchas oportunidades financieras ligan a través de relaciones, no por manipulación,
Sino por confianza, una persona que sabe agradecer suele ser percibida como más estable, más confiable, más abierta. Esa percepción abre puertas que no se abren solo con habilidades técnicas. Cuando alguien practica la gratitud de manera constante, su diálogo interno cambia. Ya no se habla solo desde la queja, se habla desde el reconocimiento. Ese cambio de lenguaje interno se refleja en el lenguaje externo. Se empieza a hablar distinto sobre el trabajo, sobre el esfuerzo, sobre los resultados. Las palabras dejan de estar llenas de derrota y empiezan a estar cargadas de posibilidad. Y las palabras influyen en la forma de actuar. La persona ya no se mueve solo por necesidad, se mueve también por visión. La gratitud también ordena el deseo. No elimina la ambición, la purifica, en lugar de cuidar desde la carencia, se cuida desde la constricción. No se busca solo llenar un vacío, se busca expandir lo que ya existe. Este tipo de deseo es más estable. No se desespera por resultados inmediatos. Por reconoce procesos. La persona aprende a disfrutar avances pequeños y disfruta la motiva a continuar. La constancia nace más fácilmente cuando hay reconocimiento del progreso. Hay un efecto profundo en la manera de interpretar el pasado. El pasado se recuerda como una lista de fracasos. Con gratitud se empieza a ver como una escuela. Incluso las experiencias difíciles se reinterpretan como aprendizajes. Esa reinterpretación libera energía. La persona deja de cargar resentimientos y empieza a usar su historia como base para decidir mejor. Esa liberación emocional tiene impacto en la creatividad y la disposición para intentar algo nuevo. La gratitud también cambia la relación con risco. Quien vive solo desde la falta tim perder lo poco que tiene. Quien reconoce valor en lo que posee entiende puede invertirlo con sabiduría. No se lanza sin pensar, pero tampoco se paraliza. La gratitud genera una sensación interna de suficiencia que permite actuar con más equilibrio. No se acta desde la escasez, se acta desde la administración. Adams agradecer crea memoria positiva. El cerebro registra lo que se repite. Se repite la queja, se fortalece el circuito de insatisfacción. Se repite el agradecimiento, se fortalece el circuito de reconocimiento. Ese circuito influye en cómo se perciben los eventos futuros. La persona empieza a esperar cosas porque ha entrenado su mente a identificarlas. No es ingenuidad, es enfoque. Lo que se espera, se busca. Y lo que se busca, con más facilidad se encuentra. La gratitud no elimina el trabajo, lo dignifica. El esfuerzo deja de sentirse como castigo y empieza a verse como inversión. Es cambio de significado reduce el agotamiento emocional. Cuando el esfuerzo sentido se sostiene mejor, la persona no trabaja solo para salir de un problema, trabaja para construir algo. Esa motivación es más duradera que el miedo. También hay un efecto en la manera de manejar las piedras. Sin gratitud, una piedra se vive como confirmación de fracaso. Con gratitud se vive como parte de un proceso más amplio. No se niega el dolor, pero no se absolutiza. La persona puede aprender, ajustar y continuar. Esa capacidad de continuar es esencial para cualquier proceso de crecimiento financiero. No todos los intentos dan resultado, pero quien sabe agradecer no se queda detenido en un intento fallido. La gratitud abre el flujo porque abre la percepción. Donde hay percepción, hay decisión. Donde hay decisión, hay movimiento. Donde hay movimiento con sentido, hay resultados. No es un estado, es un cambio de clima interno. La persona deja de ver la vida como un enemigo y empieza a verla como un campo de posibilidades. Ese cambio se refleja en cómo administra, cómo habla, cómo planifica y cómo se relaciona. Cuando la gratitud se convierte en práctica, no en discurso, empieza a ordenar la vida financiera desde adentro, no promete milagros instantáneos, pero construye una base stable. Enseña a valorar antes de multiplicar, a reconocer antes de exigir, a cuidar antes de gastar. Y es orden interno es el terreno donde el flujo puede mantenerse sin convertirse en caos. La gratitud no es el final del proceso. Es el inicio de una nueva manera de caminar. No se trata de conformarse, se trata de avanzar sin despreciar lo que ya se tiene.
Isa actitude crea una continuidad entre el present while futuro. Il presente deja dicer solo un problema que he qui escape y si violve un punto departida qui si honra, y cuando se honra el punto departida, el camino se violve más claro y más habitable. La constancia es el puente entre una intención momenta ni y un cambio real. Un acto aislado puede emocionar pero no transforma. Un acto repetido con conciencia crea una nueva identidad. Cuando algo se hace una sola vez, se percibe como excepción. Cuando se hace muchas veces, se percibe como normal y lo cual la mente considera normal deja de generar resistencia. Por eso, la constancia no es solo disciplina, es educación interna. Enceda al sistema interior que espera y se mo responder. Un hábito de abundancia no nace de un deseo fuerte, sino de una práctica sostenida. Muchas personas tienen momentos de fe, de motivación o de esperanza, pero vuelven rápido a los mismos patrones porque no hay estructura que sostenga esa emoción. La constancia crea esa estructura, no depende del estado de ánimo, depende de una decisión previa. Cuando la persona acta incluso sin sentirlo, está entrenando su mente no vivir gobernada por impulsos. Esa estabilidad interna es la base de cualquier cambio financiero duradero. Repetir un acto con sentido va formando asociaciones nuevas. El cerebro aprende por repetición lo que se repite se vuelve familiar, y lo familiar se vuelve creíble. Al principio, la idea de abundancia puede parecer ajena, lejana o incluso peligrosa, pero cuando se introduce un gesto constante que la representa esa idea, se va normalizando. Ya no se siente como algo imposible, sino como algo impreciso. La mente deja de rechazarlo y empieza a integrarla. Constancia también combate el autosabotaje. El sabotaje suele aparecer cuando se quiere cambiar de golpe. La mente antigua se defiende de lo desconocido, pero cuando el cambio es pequeño y repetido, la defensa baja. El sistema interno no se siente amenazado, sino acompañado hacia el hábito va reemplazando lentamente el impulso de volver atrás. La persona ya no tiene que luchar todos los días con la misma decisión. La decisión se vuelve automática. Un hábito de abundancia no es solo pensar en prosperar, es comportarse como alguien que se prepara para recibir. Eso se nota en detalle como se habla del dinero, como se usa lo que estimo, se planea el futuro. La constancia convierte esos detalles en costumbre. La costumbre crea identidad. Y la identidad influye en las oportunidades que se aceptan o se rechazan. La persona empieza a verse a sí misma como alguien en crecimiento, no como alguien estancado. La repetición constante también ordena el tiempo. En lugar de vivir cada día como improvisación, se crea un ritmo. Ese ritmo reduce la ansiedad porque previsibilidad. La mente sabe que hay un momento para recordar su dirección. No depende de que algo externo la sacuda. Tiene un punto fijo donde reafirma su enfoque. Ese punto fijo se convierte en un ancla. Cuando el día ha sido difícil, el hábito o recuerda que el proceso contenta. Cuando el día ha sido bueno, el hábito evita que se pierda la perspectiva. La constancia ansiga paciencia activa. No es esperar sin hacer nada, es hacer algo pequeño todos los días sin exigir resultados inmediatos. Esa práctica corrige la urgencia. La persona aprende que el cambio no siempre se siente espectacular, a veces es silencioso. Aprende a valorar procesos largos en lugar de buscar soluciones rápidas. Esa madurez es esencial para sostener cualquier mejora económica. Sin paciencia se abandona, sin constancia se dispersa. Además, el hábito de abundancia transforma la relación con el error. Cuando algo se hace de forma constante, un fallo no destruye todo el proceso, no se vive como fracaso total, sino como un tropiezo dentro de un camino. La persona no se castiga por un día malo, vuelve al hábito al día siguiente. Esa capacidad de volver es más importante que la perfección. La abundancia no se construye con impecabilidad, se construye con continuidad. La constancia también limpia el lenguaje interno. El repetir una práctica asociada con provisión, el diálogo mental empieza a cambiar. Frases de derrota se sustituyen por frases de proceso. En lugar de nunca tengo, a París estoy aprendiendo a manjar. En lugar de no se puede, a París
Es cambio de lenguaje no es superficial, dirige la atención hacia soluciones en lugar de hacia bloqueos. La mente se vuelve más creativa porque ya no se queda atrapada en la misma narrativa. Un subido sostenido crea memoria positiva. El cerebro registra experiencias como referencia. Cuando hay una referencia de constancia, se reduce el miedo al futuro. La persona recuerda que ha sido capaz de sostener algo. Esa memoria se convierte en confianza, no en arrogancia, sino en seguridad interna. La seguridad interna permite tomar mejores decisiones financieras porque no se acta solo por desesperación. La constancia también redefine el significado de lo pequeño. Lo pequeño deja de ser insignificante y se vuelve estratégico. Un gesto diario, aunque parezca mínimo, tiene un efecto acumulativo. Ese efecto no siempre se nota de inmediato, pero se manifiesta en cambios de percepción, de conducta y de actitud. La persona empieza a cuidar más lo tiene, a desperdiciar menos, a valorar más. Es cuidado es una forma de abundancia en sí misma. El hábito de abundancia no promete riqueza instant ni promete transformación progresiva. No se basa en un momento extraordinario, se basa en una práctica ordinaria sostenida. Esa práctica educa a la mente a esperar sin ansiedad y a actuar sin miedo, en siga que la prosperidad no es un golpe de suerte. Es una construcción interna que luego se refleja afuera. La constancia también protege del entusiasmo vacío. Hay ideas que emocionan al inicio pero se abandonan rápido. El hábito filtra lo que es serio de lo que es solo impulso. Si algo se mantiene en el tiempo, demuestra que ha sido integrado. La persona deja de vivir de promesas internas y empieza a vivir de procesos reales. Es paso es clave para salir del ciclo de ilusión y frustración. Cuando un acto se convierte en hábito, deja de necesitar tanta fuerza de voluntad. Se vuelve parte del día, y cuando algo forma parte del día, forma parte de la identidad. La identidad es la que finalmente dirige las decisiones grandes que trabajos se aceptan, que riesgos se toman, que límites se ponen. Es un gesto pequeño y constant termina influyendo en elecciones importantes. El hábito de abundancia también entrena la esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza estructurada. Cada repetición de sigo aquí, sigo en camino, sigo alineado. Esa repetición construye un sentido de continuidad. La persona ya no vive saltando entre extremos, vive avanzando por acumulación. Y la acumulación con el tiempo produce un cambio visible. La constancia convierte el acto en estilo de vida. Ya no es un evento especial, es una forma de estar en el mundo. La persona no espera a sentirse perfecta para actuar, acta para transformarse. Es orden es fundamental. Primero la práctica, luego la convicción profunda. La práctica moldia la convicción, no al revés. Cuando la constancia ha hecho su trabajo, el acto simbólico ya no es solo un sentimiento, es un recordatorio de identidad. La persona se reconoce como alguien que cuida su enfoque, que honra su proceso y que no abandona su dirección. Esa autopercepción es poderosa, no porque garantiza resultados inmediatos, sino porque sostiene el camino cuando los resultados tardan. Un hábito de abundancia no elimina las dificultades, pero cambia la forma de enfrentarlas. Ya no se viven como señales de fracaso, sino como parte del entrenamiento. La persona no se pregunta si vale la pena seguir, se pregunta si mo ajustar. Esa pregunta mantiene el movimiento. Y donde hay movimiento con dirección hay posibilidad real de cambio.